දෙවැන්නයි ඉන් අනතුරුව ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ Subaru Legacy 2200cc කාණ්ඩයේ තරගය. Well, as we get ready for race 2, that is SLN Subaru Legacy 2200cc, the lineup will be with Shanta Suravira, Tiron Hendavitarana, Pradeep Vijayasirivardhana, Manjula Shiran, and of course Hashen Piris. So those are your top 5 contenders. Shanta Suravira and of course Pradeep Vijayasirivardhana, two of them have always had podium finishes there. Two favorites of this event, but Tiron Hendavitarana creeps in between the two of them for the second fastest timing. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් අද දවසේ පෙළ ගැස්මේ දෙවන තරගිසව්. තරගකරුවන් 5 දෙනෙක් මේ පූර්ව සූදානමේ පෙළ ගැස්මේ. ඊයේ දවසේ කාල ගණනය අනුව ඉදිරියෙන් ශාන්ත සුරවීර, ටිරොන් හෙන්දවිතාරණ, ප්‍රදීප විජේසිරිවර්ධන, මංජුල ශිරාන් සමගින් හෂෙන් පීරිස්. Well, if you remember, Dinesh, Hashen Piris did very well at the Gajabad Supercross, so Shanta Suravira is ready to attack that. A lot of people call his vehicle a hearse because of its big build, but nevertheless it's a 4-wheel drive, so watch out. It's a good bit of driving and handling in that car. Tiron Hendavitarana, of course, is in second, and this is of course Pradeep Vijayasirivardhana back on the track after a little bit of an absence there. Behind them, Manjula Shiran takes 4th fastest timing, and rounding up, of course, the grid position will be Hashen Piris. A little bit of a disappointment there, but I'm sure he has a game plan under his sleeve. ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. දෙවන තරගිසව්. Sanjay Sedara Senrap, Shanta Suravira, Hashen Piris, Tiron Hendavitarana, Manjula Shiran, Pradeep Vijayasirivardhana. Subaru Legacy රථ සියලු දෙනාම භාවිතා කරනවා. යතරින් 2200 කාණ්ඩයේ නියෝජනය කරන්නේ ශාන්ත සුරවීර. අනිකුත් සියලු දෙනාගේම සිලින්ඩර් ධාරිතාව බවට පත් වෙන්නේ 2000. වේගය පිළිබඳව මේ ධාවන පතේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන නිසා සිලින්ඩර් ධාරිතාව, Tamanගේ එන්ජිමේ තත්ත්වය මේ සියල්ල වඩා වැදගත්. අනිකුත් ධාවන පතවලදී වෙනසක් නැහැ. සියල්ල වඩා වැදගත්. නමුත් මෙහිදී වේගයට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන නිසා හැම නිතරම ජවය තමයි ඉහළින් සම්පාදනය කරගත්තේ. නඩත්තු කළ යුත්තේ තාක්ෂණික අවශ්‍යතාවයක් සූදානම් කරමින් පවතිනවා. නමුත් ඊට පෙර ආතුව තරගයට පෙර ආතුව වෙනත් යමක් සිදු වේවි. අනුග්‍රහකීන්ගේ රථ පෙළපාලියක්. Well, that is of course sponsors Hero Honda coming your way. A little bit of a display from them. Hero, sorry, correction there. So with their parade finishing, we should have a start for the next race. මේ හැම තරගිසවක්ම සම්පාදනය කිරීමේදී පිටුපස විශාල අනුග්‍රහකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් විශාල ශක්තියක් ලබා දෙන ඔවුන් තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත වර්ණ ගන්නවන්නේ, හැඩ ගන්නවන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් පිළිබඳවත් මතක් කළ යුතුයි. හීරෝ යතුරු පැදි පෙළ ගැස්ම. Rotherham Katukurunda circuit meet 2012 පළමු තරගයේ නිමාව දුටුව සජාඩ් සුහෛරට ජයග්‍රහණය හිමි කර තිමින් දැන් මොටර රථාංශයේ දෙවන තරගයේ සවින් අනතුරුයි පවත්වන්නට නියමිතව තිබෙන අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වන පළමු යතුරු පැදිතාවකින්ගේ තරගය. ඔවුන්ටත් මේ ධාවන පථය මහා සැනකෙලියක් වඳුයි. තමන් ගෞරවමැසි බව ඉතාමත්ම හොඳින් ඉහළ නංවා ගත හැකි මන්තිරුවක් ලෙස මේ කටුකුරුඳ ධාවන පථය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. Well, this is Pradeep Vijayasirivardhana for you. He's been absent from the racing arena for a little bit. His son took up racing last year in this same event, but seems like the dad makes a comeback. Shanta Suravira in pole. So there's a lot of expectations there. A notable absentee in this event, of course, is Sanjay Sedra Senarath, because 3 of them would have given a good battle. Of course, Tiron Hendavitarana, that was him for you. The top 3 there coming to you with a long shot. We wait for track clearance, Dinesh, and we should have a start.
කෙසේ වෙතත් මේ ධාවන පතේ මෝටර රථ යතුරු පැදි තරඟ දෙස අවධානය යොමු කරන කල මේ තරමක් මේ පෞල් උරුමයත් එක්ක නැත්නම් පිය උරුමයෙන් පුතාත් මේ ආభాෂයත් එක්ක යනවා. මොකද ගෙදර වටපිටාව නිර්මාණය වන්නේ තනිකරම වාහනත් එක්ක. ජීවිතේ වැඩි කොටසක් ඕනි ගතවන්නේ වාහනත් එක්ක. මම හිතන්නේ වෙනුෂ්කට මේ කියන සැහැණ ලොකු අත්දැකීමක් ඇති. Well, I wouldn't say no to that, Dinesh, at all. I'm pretty sure it happened at my place as well. From my father to my brother, and hopefully in the future, me too, if I get my mother to consent. But in talking about the others, yes, like you say, from father to son. And right now, the officials move out, giving track clearance, and we wait for the start lights. ආරම්භයට සූරා 2200 සීසී කාණ්ඩේ සුවාරු ලෙගාසි තරග ආරම්භයේ කෙසේ වෙතත් ටිරොන් හෙන්ද විතරන තරග ආරම්භයේදීම ඉතාමත්ම සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා දෙවැන්න හැටියට රැඳී සිටි ඔහුගේ ආරම්භය සාර්ථකයි. දැන් පළමු වෙන හැටියටයි ඔහුගේ ගමන මඟ. This is of course a very shocking start to this race. Shanta Suravira falls right to the back of the track, having pole position. That's a real big shocker. Pradeep Vijayasiriwardana also getting Tiron Hendavitarna spins out, losing that lead and leaving the others to get past him. So who is our new race leader? මේ තමයි මේ ධාවන පතයක් තුල මෙවැනි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. එක් වීටක ඉදිරියෙන් රැඳෙන ධාවකයා ඉන්නතර වෙනස් වන්නට පුළුවන්. පැහැදිලි වෙනසක් සිදු වෙනවා අංක 82 හෂෙන් පීරිස්. Well, I told you as well predicted, the guy has some different tricks up his sleeve. ඔබ වෙනට සඳහන් කළ තරග ආරම්භයේදීම සෑහෙන ප්‍රබල අභියෝගයක් කෙල්ල කළ හැකි ධාවකයෙක් වශයෙන් හෂෙන් පීරිස් ඔහු ඉදිරියෙන් අංක 120 ඒ ප්‍රදීප විජේසිරිවර්ධන. Well, Hashan Peiris leads the pack, and of course we wait for confirmation, and this is of course the race leader Hashan Peiris coming into that hairpin bend for the first time. Shanta Suravira still trying very hard to push his car down that stretch. In Pastina Athar. ලොකු පරතර නැහැ. බොහොම සමීපයි. ඒ නිසා තරග නිමා වනතුරු තරග වන 4කින් සමන්විත මේ තරගයේ සමයේ බොහෝ දේ වෙනස් විය හැකියි. අපිට මතක ඇති තරග ආරම්භයේදී පිරොන් හෙන්ද විතරන ලබාගත තමන්ගේ ඉදිරි පිම්මක්. නමුත් පළමු වංගුවේදීම සියල්ල ඔහුට මගේ හැරී ගියා. නැවත වතාවක් දැන් හෂෙන් පීරිස් ඉදිරියෙන් වෙනසක් සිදු කරාවිද හැම දිනම උරෙන් උර ගැටෙන තරම් බොහොම සමීපයේ දියුණු තරගයක්. Well, Hashan Peiris in the lead with Manjula Shiran in second. Both of whom started at the back of the track is now leading the race ahead of pole position holder Shanta Suravira and of course Pradeep Vijayasiriwardana. ධාවන පතේ වංගු කිහිපයක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ තරණය කිරීමේදී මේ ධාවකයන් ඉතාමත්ම හොඳ රටාවක් තමන්ගේ උපක්‍රම භාවිතා කරන ආකාරය ඉතාමත්ම කෙටි කරන්න උත්සාහ කරන ගමන් මඟ මේ වංගු තුලදී ඉතාමත් හොඳින් මේ ග්‍රහණය කරගන්න හැකි. වෙනත් වැලි සහිත ධාවන පතවලදී රට ලෙස යාම දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ හිතේ හැටියට තමන්ගේ ශිල්පීය ක්‍රමයටම මේ නඩත්තු කළ හැකි. ඒ නිසා මේ තරග බිම පුරා වෙනසක් සිදු කරන්න උත්සාහ කරන පසුපසින් පැමිණෙනවා. ආසන්නයේ වෙනසක් සිදු වේවිද CNBC කලාපයට පැමිණෙන විට Hashan Peiris still in the lead coming into the home stretch. Manjula Shiran in second. Shanta Suravira hanging on to a third. Tiron Hendavitarna moves into a fourth. Pradeep Vijayasiriwardana in fifth. But Peiris doing very well up ahead. Very comfortable place. He's been there, done it before. Gajabas Supercross memories coming to him, I'm sure. Manjula Shiran, Shanta Suravira දෙවන තුන්වන තැන්වල හෂෙන් පීරිස් පසු කර යන ප්‍රබල උත්සාහයක් නැවතත් ඒ වර තමන්ගේ ග්‍රහණය ගිලිහි ගියා. නැවත වතාවක් ආපසු හැරුණා ඔහුගේ රථය. දැන් නැවතත් වෙනස්කමක් සිදු වුණා දෙවන ස්ථානයේ. Manjula Shiranටයි මග වැරදුනේ. Yes, definitely. That's Manjula Shiran taking a little bit of a spill. This is, of course, racing at its best. Shanta Suravira takes advantage there, moves into second. Tiron Hendavitarna in third. But Hashan Peiris, good defending from him in the backstretch, hitting the maximum as he can. අද ධාවන පතේ දේශ අවධානය යොමු කරන කල පීරිස්ලා අති විශාල පිරිසක්. පස්ද පීරිස්, කුෂාන් පීරිස්, ධම්මික පීරිස්, then හෂෙන් පීරිස්. A lot of Peiris's, I should say. And Shanta Suravira tries on the outside, but cannot get through. Too wide. Shanta Suraviraගේ අභියෝගයේ බොහොම ප්‍රබලයි හෂෙන් පීරිස්ට මේ වන විට ඔහු දකුණු වම් පස්සේ උත්සාහ කළා පසුට යන්නට නමුත් නැහැ ඉඩක් එවරත් තුන්වන තරග වටේ නිමා වන විට අවසන් තරග වටේට අවතීර්ණ වන විට හෂෙන් පීරිස් තවමත් ඉදිරියේ. Heading into the final lap, Peiris leads the way into the gooseneck. Shanta Suravira in second.
second with Tiron and Vitarana in third. Now this should be where Shanta Suravira tries, but can he get through? He does, Dinesh. That was a beautiful move. Now this is what experience does to you. ඉතාමත්ම අනර්ගයි ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි තමන්ගේ කමන් මග තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට ඔහු සකසා ගත්තා සකසා තිබුණු මගේ නොවේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන මගේ නොහු පැමිණි ඉදිරියට පැමිණෙන්න උත්සාහ කළා නැහැ ඉඩක් නිසි මාර්ගයේ අනතුරු පාරෙන් මදක් එපිටට පැන තමන්ගේ වේගය ඒ ආකාරයෙන් රත් කරගෙන නැවත වතාවක් ධාවන පතේ වෙතාව තීරණ දෙමිට ශාන්ත සුරවීර අවසන් තරග වටේදී දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා පසු කරමින් හෂෙන් පිරිස් දෙවන්නා බබක. Well, this is true racing at its best because he knew if he had to make a move, it had to be in that gooseneck, and that's what he did. So Suravira moves into the lead position. Hashen Pires, a little bit of disappointment there, but nevertheless holds off Tiron Hendevitarna for a second place. ශාන්ත සුරවීර හෂෙන් පීරිස් ටිරොන් හෙන්ද විතරන පෙළ ගැස්ම මෙන්න ජයග්‍රාහී තරග නිමාවට තරංකරුවන්ගේ අවතීර්ණ අවසන් කෙළවරේ දැන් ඔවුන් රැඳෙන්නේ වෙනසක් සිදු කරන්න උත්සාහ කරාවිද හෂෙන් පීරිස් ඉඩක් ලැබෙවිද වෙන්නකට නැහැ හේතුවතුනේ ශාන්ත සුරවීරටයි ජයග්‍රහණය දියුණු තරගයක් ඉතාමත්ම මනරම් තරගයක් නිතර හැමදේම වෙනස් වුණු තරගයේ සබ වශයෙන් නම් කර දෙන්නට පුළුවන් කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රාහකයා ශාන්ත සුරවීර. Well, Shanta Suravira comes back for a good win. Hashen Pires has to settle in for a second, and of course Tiron Hendevitarna will take a third. ඒ දවසේ කාල ගණනයේදී ඉදිරියෙන් සිට ශාන්ත සුරවීර අද තරගය ආරම්භ කළේ ඉදිරියෙන් සිට ඔහු නමුත් ඔහුගේ ආරම්භය තරමක් මන්දගාමී ටිරොන් හෙන්දවිතාරණ ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් පළමු වංගුවේදී සියල්ල හෙන්දවිතාරණට වැරදී ගිය හෂෙන් පීරිස් ඉදිරියට අවසන් තරග වටේදී නැවත වතාවක් ශාන්ත සුරවීර මේ තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ ඇති චමත්කාරය. හැම මොහොතකම කුමකින් හෝ කුමක් වෙනස් වේ හැකි තරඟ රටාවක්. ශාන්ත සුරවීර හෂෙන් පීරිස් ටිරොන් හෙන්දවිතාරණ නිමවදුට සුබාරු ලෙගාසි 2200 cc කාණ්ඩේ තරගය. Well, these are the highlights coming your way. An amazing start from Tiron Hendevitarana, straight into the lead, but very short-lived. And as you can see, that's where he spun out. And Hashen Pires took the lead from there, with, of course, Manjula Shiran coming into a second. And Pradeep Vijayasirivardhana briefly into a third. Shanta Suravira was already at the back, lagging. But Hashen Pires did very well coming out. Whereas Shanta Suravira was slowly marking his time to make his move on all his competitors. At this point, Manjula Shiran spins out, unable to control that spin there at the gooseneck. Shanta Suravira then moves into a second, hounding at, of course, Hashen Pires' rear. This is just before coming into the final lap. And down the home stretch, this was that magnificent move from Suravira. He knew he had to make it here, and he did it. He just took the chance. Pires was unable to fend him off. Suravira takes the victory. ඒ දවසේ තමන්ගේ කාල ගණනය අනුව ඉදිරියෙන් රැඳී සිටි ශාන්ත සුරවීර තරග නිමා කළා පළමුවෙන් හැටියට හිතවතුනි තරගයේ සව දෙකක් නිමාව දැක තිබෙන මොහොතේදී අප කෙටි විවේකයක් ලබා ගන්නවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරි සමග සම්බන්ධ වෙමු. For the award ceremony presentation, this will be by Mrs. Anoma Lianarachi, Assistant General Manager, Corporate Banking, People's Bank. And there you have it. Mrs. Lianarachi being escorted and accompanied to the podium area. Third place, of course, went to Tiron Hendevitarana. Some commendable driving from him. That brilliant start, but couldn't hold on to it there. Hashen Pires bounced back really well from the back of the grid into the lead, but just couldn't hold off Shanta Suravira. There you have it, our winner for that Group SLN Subaru Legacy 2200cc event.